Today is Wednesday. I woke up late because last night I went to bed already in the morning. Right, I am going to buy some salad for my garden. I'm not sure if there's a good shop that I could buy my salad. Let's come and have a look. Ciao carino. This market will be open every Wednesday. Last night it was thunderstorm and heavy rain. I was worried that today I couldn't come to the market. Luckily, in the morning the rain stopped and yeah, we are here walking in the market. I saw something green over there. I think I saw my salad. Yes. Allora, let's choose the salad together. Last time I bought it here like this, and I still have it on my balcony. How about this time? I think this one also lovely. I had this as well, but ciao, buongiorno. Questa insalata era buonissima perché ho comprato altra volta e adesso è cresciuto molto. Sì, e vorrei comprare un po' di più, ma non questo. Sì. Forse un altro. Una più croccante? Sì. Allora, di croccante o questa. È croccante o tenera quella che hai comprato? Croccante. E allora hai preso questa. E come questo? Quella là è un po' più tenera. Questa è buona, è dolce. Ha la palla un po' chiusa, vedi? Fa un cuore così. Ok. È la foglia liscia ed è tenera, abbastanza tenera. Ok, provo questo. Okay. Sì. E quello è diventare come Devi cappuccio? chiudere, sì. Ah, ok. Quindi devi lasciare un po' di più. Quanto costa? €1,70. Vedi? €1,60. 70. Vediamo qua. 50, 60, così va bene così. Grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. Right now on the way back home, I think I want to buy some more cheese. I'm not sure if you like cheese, but I love cheese. Any kind of cheese. I think it's fun to try new cheese and new flavor. Buongiorno. Formaggio fresco? Like solo per merendina? Sì. Non tanto. Grazie. Quanti mesi ha? Questo è Saporito. Buonissimo. Un po' di più. No, un po' di meno. così, va bene. Non riesco a finire, solo da sola. Sì, grazie. Bisogna comprarlo e mangiarlo. Sì. Anch'io dico. Buongiorno. Ha capito che siamo passati alla bicicletta. Sì, mi sono stufato. Io con Ho fatto 300 e passa chilometri in un mese. No. A posto così. abbiamo dato. E a Rovigo si sa qualcosa? A Rovigo. 3,40. Tra un mese. 2, 4. Ah, ecco. Perché mi ha chiesto Claudia, sa tu? No, dico perché non lo è. Sono mesi. Grazie. Dopo Sì, e no, guai se no. Cheese. Grazie. On the way, I saw these roses. They are so beautiful. Did you hear the birds? Did
Did you see all these roses? Wow, so beautiful. So I wanted to take some video for you. People love roses here. See, this is another house. A lot of roses.